بسم الله الرحمن الرحیم ئەم کاتتان باشە خوێندکارانی خۆشەویست ئەمڕۆ باسی بابەتی Derivational و Inflectional کە بام بە شێوەیەکی ورترتیا کۆڵینەوانێ لە دەرسی مۆرفۆلۆژی بۆ خوێندکارانی بەشی ئینگلیزی کۆلێژی زمان یاخود ئاداب دەست پێ بکەین. پلانەکانی ئەمڕۆ لە لێکچەری دێمە ئەوەیە comparison between derivational and inflectional affixes introducing paradigms. اینجا ئەکسەرسایزێکمان هەیە لە ئەخیرا ئەگەر حەلی بکەن ئەوە زۆر باش. The inflectional suffix in English. Plural morphemes S plural, boys, mice, ox ئەمانە هەمووی هەبوو لە دەرسی پێشترا هەموو بۆ باس کردو بۆی هەمووی ناڵێمانێ بۆ نمونە S plural, S possessive, third S third person tense, ED past tense, ING present tense, EN past participle, ER comparative, ESC superlative. ئەمانە جۆری سەفێکسەکانی inflectionalن. لێرەیە It's often said that the irregular plurals and past tense in English form close classes. That is, they constitute a fixed list from which particular forms can be lost, but to which no new forms can be added. The regular plural and past tense ending are considered difficult endings. In other words, when new nouns is added to English, this plural is formed with S, and when a new verb is added, its past tense is formed with ED. ئەمەش هەر شتەکانی پێشرە بەڵام مەبەستی لە چیە لێرەیە؟ مەبەستی لەوەی تۆ کاتێکە وشەیەک تازەیەتە زمانەکەەوە یار ئینڤێنشنێک ڕۆئەیە اختیراعێک شتێک ڕۆئەیەت کە ینی پێشتر ئەم شتە بوونی نەبووە بۆ نمونە پێش ئەوەی پەڕەبوونی هەبێ کتێب بوونی هەبێ بۆ نمونە ناوی نەبوو کە کتێبەکە هاتە ناوی ناونرا کتێب چکە مەدایانی تازە بوو لە زمانان نەبوو ئەم وشەیە هەر هەتاکو پوتە پلوراڵی کە یا بخیتە پاستەوانێ هەر بە هەمان ڕێگەی سەفیکسەکانی inflectional ئەیکەیت. بۆ نمونە so if we borrow a noun from another language or coined a completely new noun کایمەتاوەتی ناوێک تازەیە the plurals will be formed with the regular suffix هاوکو فەجەتاس wags بۆ شێوێ. Similarly for new verbs ئەو ڤێربێک تازە google it گوگل وشەیەکی تازە بوو داهات اختیراع بوو لە سەدەی ڕابردووە ئیتر بۆیە وەکو ڤێربێکیش بەکارێنا کاتێککە مەسەلەن پرسیارێک لە شتەکەی ئەڵێ پرسیارمەکە جاز گوگڵت گوگڵت ئاوە بۆ شێوێ. Characteristic of inflectional suffix. They do not change the part of speech category. اینجا ئەمە inflectional بە پێی ئەوەی کە پێشتر باسمەکە دەرسی ڕابردوو ئێستاش کاتیگۆری وشە ناگۆڕێ ئەگەر ناون بێهرۆکو ناونەمێنێتەوە ڤێربێر ڤێربە ئەجەکتیڤە وەکو سلایدس هەر ئەمە ناونە ئەمیش ناونە پلەید هەردووکیان هەن ناونن لە ڕووی تێنسەوە جیاوازن کۆڵدە ئەمان کۆمپەرەتیڤە کۆڵد ئەجەکتیڤە کۆڵتەریش هەر ئەجەکتیڤە. They come last in a word when they are present. Example weighted, villainous, industrializing, INGESED. They go with all stems bases of a given part of speech. Example, he eats, he drinks, dreams. Interests. They do not pile up, only one ends a word. Example, flakes, working, higher, waiting. ئەمانە جیاوازنە لە مەرج نییە هەر هەمویان بە هەماش کۆتایان پێ بێ بەخۆ بزانی لێرە بەراورد دەکەین لە بینی inflectional و derivational. Inflectional versus derivational. Inflectional never change category. Added grammatical meaning is important to syntax, is usually fully productive. Derivational sometimes change category, often as lexical meaning produced new lexema can range from unproductive to fully productive.
One more thing we can add to this difference is that in words that have both inflectional and derivational affixes, the derivational affix almost always occur inside the inflectional ones. أما جرينجا لو أنا بوشي بتواني زو جرينجا. In these word structures, derivational affixes go closer to the base that inflectional affixes do. For example, in English, we can have words like kingdoms, where the noun suffix dom attached to its base before the plural suffix s. كواتا derivational لك لناو inflectional لك. Or purified, where the verb forming suffix -ify attached to the adjective pure before the past tense suffix ed. Ale if -ify أو derivational أو بيش أو ed inflectional بوزياب كرا أو تيابو كواتا عادة بأمتي بينين derivational affix كلناو inflectional. يعني كاتك وشي كردو كتابت هم derivational وهم inflectional بلام derivational كلنا inflectional كيا. It is not possible in English to attach a plural of or past tense suffix and then a derivational suffix. على أو شتيكي محالة لا لناو شتيكي يعني أتوانت محالة لناو زماني إنجليزية ك inflectional bit inja derivational. We never form words like kingdoms. Kingdom أول هو شيء بونيني الإنجليزي يعني walk there شيء وانيا هو أبيبلي walk يعني kingdoms إسا كلا بيا بقد محالة أو إسا لا إرابة بوشوية. Paradigms. A paradigm consists of all of the different inflectional forms of a particular lexema or classes of lexema. Each distinction form of a lexema exhibits a specific combination of the inflectional properties that are expressed in that language. Traditionally, the paradigms of a noun or adjective, we call it declension بوشوي يعني declension بوتاي تصريفي اسميتك يعني نابك بقوري بوشوي تصريفك and that of a verb it is conjunction تصريفي فعل أمان ها فعل كانت شون تصريفك بوشوي كهلا زماني فرنسي شبه معنا. example of paradigms verb paradigms لو أنا هسه كم أمام بحلا pronounce كر بلام كشة ما بيت أتوانا نخش نراستك بزان دوي. example of paradigms verb paradigms. Verbs have 3, 4 or 5 forms. Those with 4 forms are the most common. Form inflectional suffix like models. Inflectional suffix كان AC third personal ing verba D past tense دقل D past participle learn learns learning learned learned بوشيوي يعني أمانها مو تصريفة كاني verbi learn. أمانش تصريفي النونة model second inflectional suffix بامبونا doctor doctors 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 أما نبوك سكان قول plural possessive كما نويت دكتور كسينجولر became a plural أبي doctors became a possessive أبي doctors باكوماكو إس باكوماكو أنا ما plural possessive إسكا كوماكا لدواء إسكا ويا هم كويشو هم possessive. أمج exercise من حلم كردوا form the following list of words select 5 words with inflectional morphology. الله بينز دانا لما نهل بجرك inflectional morphology أنتيا استمن أمام هالبجاردو بوتي أمام هالبجاردو تكو إسي جمع elements
بەڵام gain ئەمە هینە derivational لایەن هەر بیسە سادەی simple and ئەمانە propositionalن derivational inflectional تیانە بەڵام writing ing بۆ زیاکراوە unkind ئەمە derivational چونکە ئەو کاتیگۆریە گۆڕی kind خۆش شتێک بس ئەنکە شتێکتر linked ed بۆ زیاکراوە ordinarying ing بۆ زیاکراوە کەواتە ئەوەش هەڵبژێری مام بێتە Persians the Indo-European thought within egg ئەمانە خۆیان هەمویان سادەن هەنێکیان و هەنێکیان derivationalن ناتوان هەڵبژێرین بەڵام men plurally مانە کە خۆتان نەیزانن کەواتە ئەمەش inflectionally بەسەر هاتوو ئەو پێنجانە 1 2 3 4 5 پێویست ناکە ئەمانەتان بۆ حلکەم چونکە ئەمانە هەمویان ئاسان و من خۆم حلم کردوون هەمویان و هەر کەسێکی ویستی مندام ناوە ئەکسەرسایزەکان وەکو pdf و سلایدەکان ئەتوانن داونلۆدیکەن و حلیکەن بابینە سەر بابەتێکی تر بە دەرسەکەی ئەمڕۆ تۆزە دوور و درێژە بێت چونکە تقریبا هەوڵێن تەواویکەین morphology ئەمڕۆ The interface between morphology and phonology ڕووی لێکچوون لە بینی morphology و phonology Phonology interacts with morphology in a number of ways. لە چەند ڕوویەکەوانە لە یەکتری ئەچن morphology phonology Morphemes may have two or more different phonological forms whose appearance may be completely or at least partly predictable. Some phonological rules apply when two or more morphemes are joined together. In some languages, morphemes display different phonological behavior depending on whether they are native to the language or borrow into it from some other language. We will explore the various ways in which phonological interacts with morphology. Allomorphemes ئەمە پێناسەکەیەتی گرنگە are phonologically distinct variant of the same morpheme. کەواتە allomorpheme چییە؟ لە ڕووی فۆنۆلۆجیکەڵەوە لە ڕووی سەوتیاتەوانێ گۆڕانکاریەکی جیاوازە لە هەمان مۆرفیم. By phonological distinct we mean that they have similar but not identical sound. لە ڕووی ئەو جیاوازیانەوە کە لەناو مۆرفیمەکانە هەیە جیاوازیەک هەیە لە بینی سەوتەکانە بەڵام ڕێک جیاوازیەکە هەستەکەی کە زۆر لە یەکتریشنیان هەماشتە بەڵام نەجیاوازیە. And when we say that they are variants of the same morphemes, we mean that these slightly different sounding sites or forms share the same meaning or function. بەڵام یعنی بۆ دەرەکەوێت کە ئەم جیاوازیانە لەوانەیە هەمان ئەرکیان هەبێت لە ناوڕستە و قسەکردن و زمانە. For example ئەمە نمونە the negative prefix in English is often pronounced in as in intolerable, but it is also sometimes pronounced im or ill, impossible, illegal. ئەمانە هەموو مانایان هەیە بەڵام لە ڕووی فۆنۆلۆجیەوانێ هەست بە جیاوازەکانەکەی in, im, ill. کەواتە مانای ئەوەیە ئەکرێت چەند پێشگرێک هەمان مانا و ئەرکیان هەبێ بەڵام پیتان جیاوازە لە ڕووی پیتەوە جیاواز بن و سەوتیان لە یەکترەوە نزیک بێ بەڵام هەمان سەوت نین. ئەمە بابەتی allomorphemes. Since all of these forms still mean negative, ئەمە ئەم فۆرمانە in و im و ill هەر بە ماتای نەگەتیڤیان and they all attach to adjective and the same way we say that they are allomorphemes ئەمانە allomorphemes یەکترین of the negative prefix. Another example you have already seen is the regular past tense in English. Also, the regular past tense in English is always spelled it.
It is sometimes pronounced t, packet. Sometimes d, like bagged. Sometimes it, like weighted it. Still, all three phonological variants still designate the past tense. د it ئەمانە لە ڕووی فۆنۆلۆژی و جیاوازە خوێنن ڕاستە هەر نووسرا ئیدی بەڵام لە ڕووی سەوتی و جیاوازە و هەر هەمووشیان هەر پاست تێنس ئەبڕن کەواتە ئەمانە ئەلۆمۆرفۆمس یەکترن و ئەو پەیوەندی مۆرفۆلۆژیە لەگەڵ فۆنۆلۆژیە. In many cases it is phonological predictable which allomorphism appears where. Sometimes, however, which allomorphs appears with a particular base in unpredictable. For example, we will see that it is usually possible to predict the form of the regular allomorphisms of the English past tense morphemes. But there are quite a few verbs whose past tense are irregular. For example, sang, flew, bought. ئەمانە شتی شازن بەڵام هەر ئەلۆمۆرفۆم یەکترن تا ڕادەیەک لە زمانە. Participle allomorphy. Let's look more closely in the prefix in English. ئەمە نمونونەکانێتی و تەنها باسی پرفکسی ئین و ئیم و ئەوانە ئەکات بەڵام گرنگە خۆشتان لێ بکۆڵنەوە زیاتر چکار ئەوانە نییە و ضرورە زۆر ضرورە لەسەر هەمووی بکۆڵنەوەوانێ نەک بەس ئەوانەشکە هەیە لێرە چکە لە ئیمتیحانەشتی زۆر لە ورترێتەوە. This allomorphy is the result of a process called assimilation. ئەم بابەتی assimilation لە فۆنۆلۆجیا هەیە توانین لە کاتە تگەر باسی فۆنۆلۆجیمان کردیا قوڵە بینەوانێ بەڵام بابزانین assimilation چییە. Generally speaking, assimilation occurs when sounds come to be more like each other in terms of some aspect of their pronunciation. کەواتە assimilation چ کاتێ پێیا بێ کاتێک کە هەنێ ساوند بەڕادەیەک سەوتیان لە یەکتری ئەچێ کە هەوا هەستەکەی وەکو یەکتری. Nasal assimilation. A nasal consonant assimilation to the point place of articulation of a following consonant and to the point place and manner of articulation of the consonant if it is a liquid. Another example of predictable بواتە پێشبینیکردنێت form of allomorphy is the formation of the regular past tense in English. Formationi regular past کە چۆن ئێمەش ڤێربەکەین بە پاس بە شێوەیەکی یاسایی ڕووی ئیدیەوانە tense in English. Verbs whose past tense is pronounced t, slap, law ئەوانە ئەم وشانە بە ت ئەکرێن بە past بەڵام بە سەوتی ت نەک بە پیتی د بە ئیدی ئەبێت بە past بەڵام سەوتی ت دەرەکە ئەم وشانەش سەوتی د دەرەکەن کاتێکە ئیدیان بۆ زیاکرێ ئەبن بە past. The verbs that take the past tense allomorphs t are invoiceless consonants p, f, th, sh, j, k. ئەو شتانەی کە ئەو سەوتانەیان تایە کە بەو سەوتانە کۆتاییان پێیە کاتێککە ئیدیان بۆ زیاکرێ بە ت ئەخوێنرێت و ئەمانە هەمووی لە پۆلی شەشی متەوەستە و پێشتریش خوێنمان لە سێی متەوەستە و ئەوانە کە ئەگەر چی سە سەوتێک هەبێ لە ئاخیری هاوڕوشەیەەکە ئەو کاتە ئیدیەکە بەت لێرە بە ت خوێنێت و لێرە بە د لێرە بە ئیت ئەمە تەنها باسی ئەوەیە. بچینە سەر بابەتی کۆتایی. There is one allomorph of the past tense we haven't covered yet. ئێمە تەنها یەک ئەلۆمۆرفۆم ماوە لەسەر past tense کە تا ئێستا باسمان نەکردووە. Consider what happens if the verb base ends in either t or d. بیر لەو بکەرەوانەیە کە ئەچی ڕوئایە ئەگەر ڤێربێک بیسەکە خۆی بە ت یا د دەست پێ بکە. Verb whose past tense is pronounced it
defied يعني bound أما أنا bounded it. Here a process of dissimilation next simulation is at work. Dissimilation أما بيناسيك about dissimilation is a phonological process which makes sound less like each other. أما process كي phonological كوالا صوتا كان كاليكتري نتشن كم تليكتري بسون لا إلكتري نتشن كم تليكتري بسون يك بابت من معه دواي أما يعني يك سلايد من معه. A squash separates the t or the of the past tense from the matching consonant at the end of the verb. Again, this makes perfect sense phonological. If the t or the allomorph were used, it would be indistinguishable from the final consonant of the verb root. What is the underlining form of the past tense morpheme in English? It is often a good strategy to assume that the allomorph with the widest description is the underlining form. But there is something else to consider as well. Phonologists typically assume that the underlining form of a morpheme must be something from which all the allomorphs can be derived using the simplest possible set of rules. In this case, the allomorph d has the widest derivation because it also with all voiced consonants except d and with all vowel final verb terms as terms. And if we assume that the underlining form of the regular past tense is d, we need only two simple rules to derive the other allomorphs. The past tense rule: if the verb stem ends in t or d, the alveolar stop instead a before the past tense morphemes defined d بوشوي. Assimilate d to the voicing of an immediately processing consonant like it, بوشوي. Homophones. There are many pairs, truths, or even for some of words in English that sound alike but differ in meaning. زور وشاهي أما هوموفون أو يتريان ألومورفين بو أمان هوموفون عليك زور وشاهي لازماني إنجليزيا كلا روي صوتا وعينا يكترين بام لروي معناه وجياوازن لروي نسيني شو جياوازن نكتنها معناه وكو hair air 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 pair هميان بهمان شو أخواني تونه بلا معناش ينجاوز ونسينش ينجاوز بقولن such words are called homophones. Homophones are words that are pronounced the same but they have different meaning and are usually spelled differently as well. Be careful around the figurines because they break easily. Press gently on the brake to slow the car down. Suffixal homophones. Some suffix, both inflectional and derivational, have homophones form. The inflectional forms morphemes er comparative, as in softer, cleaner, smaller, bigger, has two homophones. The first is the derivational suffix er, adjective, which is attached to verb to form nouns.
such as hunter, writer, fisher, golfer, lover. ئەمانە کە بە ئارکۆتایان پێات و هەمان سەوتیان هەیە لەگەڵ پلەکانی بەراوردا ئەمانەش هۆمۆفۆنن بەڵام لە ڕووی سەفیکسەڵەوانە. The adjective er conveys the meaning of that which perform the action of the verb stem. کەواتە لێرە بۆمان دەرەکەوێ. So we have three different ER morphemes. سێ جۆری ER morpheme جیاوازمان هەیە. ER inflectional comparative morphemes, ER derivational adjunctive morphemes, ER derivational repetitive morpheme. لە ئیمتحانە کاتێک کە تۆ ERەکە جیا ئەکەیتەوانە لە وشەیە یا لە شتێک ئەوێ بۆی بنووسی کام لەمانە inflectional comparative, derivational adjunctive, derivational repetitive کامیانە ئەبێ بیزانیت. گرنگە تەنها لە تەنژ ERەکەشەوە بنووسی چکە ئەو derivational یان inflectional. ئەمەش exerciseێکە بۆ ER ئەڵێ identify the utilized ER. يعني تخمينيان كاكاتشينو أوانا أجر حسان كرتوان حليكن ing homophones أمان ing homophone أو تريان يعربو. Verbal inflectional suffix, which we also call it present participle morphemes ing. He was writing a letter. ing. He was writing a letter. Nominal derivational suffix أو جورية كميبو. أمان دوم nominal derivational suffix نكو weddings, readings, meetings ما نونن بام أما derivational أوان inflectional بو أما the adjectival morpheme the charming woman بو for example. ئەمانەش نمونەی زیاترن هەر لەسەر ing و کار هەمان شتی ئەوتیوە. But not I saw Reader burning house. Also compare that interesting snake, that crawling snake. The adjective ing can also after seems. That snake seems interesting. Whereas the verbal ing cannot. That snake seems crawling. أمشيان ed morpheme. The verbal ed past participle morphemes has a homophones in the adjectival derivational ed. Helen was excited about her new job. She was a devoted mother. The adjectival ed is characterized by its specificity of modification by modifiers such as very, rather, quite, and by more and most. A rather fitted types hung over the fireplace. The verbal ed past participle morphemes, on the other hand, does not accept such modifier. We would not, for example, say the very departed guests had forgotten their dogs. The same test for adjectival ing is applicable to adjectival ed. For example, the tapestry seems faded. The guests seem departed. بوشيوه. ly homophones. The adverbial derivational suffix ly is added to most adjective to form adverb of manner, as in rich, richly, kind, kindly, بوشوه. A small group of adjectives does not take this ly, among them big, small, little, tall, long, fast. أمانة ly ورناقرن. This adverbial ly has as a homophone the derivational adjective suffix ly. The adjectival morphemes is distributed as follows. It is added to monosyllabic nouns,
to form adjectives that are inflected with er and es. Love, lovely, friend, friendly. Continue. It is added to nouns to form adjectives that are not inflected with er or es. King, kingly, based, basely, mother, motherly. ئەمانە بۆ ئەو شانەیە کە پلێ بەراورد وەرناگرن ئەتوانی ئەڵوایان بۆ زیاد بکەیت کەواتە ئەمە جۆرەی تری ئەڵوایە. ئەمە جۆرەکانی ئەڵواین. It is added to a few adjectives giving alternate adjective form that are also inflected with er and es. Died, diedly, live, lively, kind, kindly, sick, sickly. أما نوتة. The adjectives kindly and lively are homophones with the adverb kindly and lively, which end in ly adverbial. She spoke kindly to the children. أما adverb kindly ليرة. She was a kindly woman. أما adjective kindly ليرة. كواتا ly بو شتي جاواز بكاريتنك بس بو adjective. The adjectival morphemes is added to a short list of time nouns to form adjective. Day, daily. أما noun بوبون بadjective لرورقي الوايا وانو زياتر بو time أبد. Day, daily, hour, hourly, month, monthly. بابين السر كوتا بابت. Parts of speech. Lexical category. Traditionally called parts of speech. كواتا part of speech هي lexical category. Are categories of signal words. Noun is on lexical category. How to identify lexical category. There are several ways to help identify the lexical category of a word, and to some extent they really on principles similar to the ones children use in figuring out the same information. جماعت من هستم كر أوي ناو سلايدا كان زور آلوزي كردبو ئیتر من ئێستا بە کورتی و پوختی شەرح ئاساییەکەتان بۆ کەم بۆ part of speech کە پێشیوتر lexical category و ناوی تریشی هەیە بەڵام part of speech in English و part of speech واتە بەشەکانی قسەکردن بەشەکان یعنی کە ئێمە قسە ئەکەین چی بەکارێنین قسەکردن لە زمانی ئینگلیزیات چەند بەش پێکهاتووە لە هەشت بەش بێکهاتووە با ئێستا بە سەریعی باسیکەین و کۆتایی پێبێنین و ئەگەر سەری سلایدەکانیش بکەن خراپ نییە بەڵام زۆر ئاڵۆ و زووردە لێرە هەشت part of speechمان هەیە noun, verb, pronoun, adjective, adverb, conjunction, preposition, interjection. ئێمە هەموو قسەکردنمان لە زمانی ئینگلیزیە لەسەر ئەم هەشت جۆرەی قسەکردنە بەندە کەمدانە ناون وەکو سالی مۆزە پێن دۆک تاون ئەمانە ناونن بۆ ناونانی شتێک بەکارێت وەکو I like English لێرە ناونە ئاو عادەتەن ناون بۆ زانیاریتە ناو نووسینە ئەبێ پیتی یەکەمی کەپیتەڵ بێ verb تۆمدان verb کە verb ئەتوانێت ئەکسپرێسی دووشت بکە ئەکشنێک یان state of being لەسەر وجود بوون کەواتە verbi ئەکشنمان هەیە وەکو swim play write بەڵام state of being مان هەیە هەبوون is am was were ئیتر ئەو شتانی کە مەبەستی لە هەبوونە وجود سێمدانە pronoun وەکو I he she they و pronounەکانی کە هەمانە for example Khalid like Miriam she is a good teacher عادەتەن pronoun لە زمانە بۆ بەکارێت کە زۆر دووبارەی ناوەکان نەکەینەوانێ و بەڵام هەرێک جا لێرە نووسین خۆ ئەکرا بڵین Khalid like Miriam is a good teacher ناخۆشەوە بڵیت بۆچی دووجار Miriam دووبارەکە تۆشی بەکارێنی بۆشی دەرەکەی کە کچۆ کە باسی مریەمەکە چکار مریەمی تیامێ لێرە adjective ئەمە بۆ وەسفکردنی ناوێک یا هەوڵ ناوێک بەکارێت beautiful fast slow my car is beautiful ئەوەش exampleەکە بووی
beautiful وصفی کارەکەکە adverb quickly today there noun then عادەتەن adverb یان expressi شوێنێکەکە یان چۆنیەتی شتێک یان کاتەکەی بۆ شێوێ بۆ نمونە she go today ئەمڕۆ ئەڕوا یان she go quickly to the school. جۆری شەشەم conjunction بە واتای ئامێرەکانی بەستنەوەی وشە و قسەکان بەکاریە وەکو and but so or for example I and my sister like movies. preposition حوتەمدانە proposition ئەمانە حروفی جەریان پێڵە لە عەرەبیە لە کوردیە وەبزانم ئەم ڕازی شوێن شتیوە نمونە بۆی for at after for example I did my homework at school یان after school ئەمانە کە ئەوە لێرە propositionە. interjection واتە ئەم ڕازی سەرسوورمان ئەمانەی هەر شتێکە سەرسوورمان هەو بەدوایە ئەوە interjectionە پێڵەن عادەتی تعجب لە عەرەبیە کاس مایاڵی متعجبم کردووە لەو شتە وەکو ئۆه ئاوچ بڵا هیتریش هەیە بەڵام من ئەمسیانەمان هێنا وەکو نمونە لەناو ڕۆستەشە for example ouch you have hit me ینی سەرێ سوورمەیەکە بە ئازارەکە ouch you have hit me ئەمە هەموو part of speech و هیوادەم ئیستفادەتان کردبێ لە کۆتاییە ئەم ئەکسەرسایزانە هەیە ئەگەر توانیتان حلی بکەن ئەوە یعنی بە توانی لە مۆرفۆلۆجی تێگەیشتون و هیچ کێشەیەکتان نییەتە کاتێک خۆش بۆ هەمووتان.